This conference will now be recorded. In our yesterday's session, we also started our discussion on EC2 instance, how to launch the EC2 instance. In that case, today what I am going to do here is, we are going to discuss about the keys that is generated, public and private keys, and how to convert the keys. Okay, what is the process that we want? It is a 9-step process. First, what we need to do, you want to choose the AMI. Then in yesterday's in our requirement, with respect to our requirement, we want to choose Ubuntu 16.04 for our requirement. For installing Hadoop or Hadoop 2, we can choose AMI. Second step, we need to choose this instance type. So the instance type depends upon our application's need. As I already told, there are 5 types of instance: general purpose, compute optimized, storage optimized. Here we are chosen general purpose micro instance. So here with respect to this micro, sorry. So we have micro instance, we have small instance, we have large instance. Okay, these are here. Micro instance contains one microprocessor, 1 GB of RAM. Small instance contains one microprocessor, 2 GB of RAM. Large instance contains medium. We have another instance called medium, 2 microprocessor, 4 GB of RAM. Okay, like the number of processors and RAM memory differs under this category. Okay, so here we have chosen this comes along a free tier. Therefore, we have chosen only the micro instance. And then here we want to specify the number of instance, how many number of instance that we need to have. So we need to have only one instance, and then we need to specify the tag. The second part is storage. That is, here we want to specify the hard disk. By default, we have 8 GB of hard disk for our micro instance, and then we need to assign a name through tag. Okay, name of the instance. The name of the instance we can give the key as a name and value any name that you have. And yesterday we think so we given a Raman Ubuntu. So this is the name that we have given. For what reason we need to give the name? In order to identify the computer out of several computers that has been launched on a public cloud. Okay, and then it asks for some reviews. Okay, AMI, instance, number of instance, the storage, and tag. Another thing. Okay, so and then it will launch the instance. So at the time of launching of instance, it asks for a key, whether to use the key. Here we have 3 options. One, use existing key. For each and every instance, we need a key. As I discussed, we have public key and private key. So for authentication, similar to that of bank locker. Okay. So we use existing key, or we need to create a key, create a new key. Here today we are going to discuss about how to create a new key. Then what transformation that you need to apply onto this key. After creation of the new key, then you want to create the key that is created by Amazon is in .pem format. Whereas the tool that we are using is PuTTY. Okay, the PuTTY doesn't understand the key which is generated in .pem format. PuTTY will be understanding if the key is in .ppk format. PEM stands for Privacy Enhanced Mail Certificate. Privacy Enhanced Mail Certificate. PPK stands for PuTTY Private Key. So far we have used this tool PuTTY. Okay, so next what we need? We need another tool called PuTTY Gen. PuTTY Key Generation. So for what reason? In order to convert the key, if you are going to connect, you have launched the machine Ubuntu on the data center. Okay, so you are going to connect from your Windows machine. Means the Windows machine, you need to have a tool like PuTTY. So if you are using this tool like PuTTY, PuTTY does not understand this key which is generated by Amazon PEM key. We need to convert the PuTTY understandable format .ppk key.
In order to convert the key from the PEM format into the PuTTY understandable format, we use a tool called as PuTTygen. Okay, you can download the PuTTygen from the same location where you have downloaded PuTTY. So this is the location where you need to download PuTTY and PuTTygen. Go to www.putty.org. www.putty.org. Under putty.org, you can download PuTTY. So click on download PuTTY here. It will take you to a location where you can download PuTTY. Here move down. Under this alternative binary files, there is another thing PuTTY. You should not copy this. What you need to do, under alternative binary files, you have a tool by name putty.exe. If your machine is 32-bit, you want to download this. If your machine is 64-bit, you want to download this. You can get this information whether your OS is 32 or 64 from system. Okay. So similarly, you have another tool. If you move down, you have another tool called PuTTygen. These are all the tools: 64-bit PuTTygen and 64-bit PuTTY that you need to download. Then you can place it at any location. Here, for simplicity, I placed those tools PuTTY and PuTTygen under my desktop. Okay, please make a note. Here, these are all the tools PuTTY and PuTTygen I have placed under my desktop. It is not mandatory that you need to place in desktop. You can place it at any location for my simplicity. So what we need to do? So now we are going to use this option too. Okay, PuTTygen to generate a key from .pem into ppk format. That is that we are going to connect it. Okay, any doubt? Daniel Mani, is it clear? Raman, I'm okay. Raman, can you hear me? Can you talk a little bit louder? I couldn't get your voice clearly. Oh, okay. I'm clear, Raman. I'm okay. Okay, thank you. So now we are going to launch another instance for this practice. So that we can install on top of the instances we are launching, we can configure the Apache Spark. www.aws.amazon.com. Will we launch instance? Click on launch instance. Let me choose the Ubuntu server. Then here we can choose micro. As I already told, these are all different instance types: general purpose, GPU, memory, storage optimized. So if you want more storage, what you need to do? You go for the storage optimized. Okay. So storage optimized contains more storage. If you want more memory, you want to choose memory optimized. Now you can find we have memory of 384 GB, 768 GB, even we have 4 terabytes of memory. In memory of, you can find 3904 GB of RAM memory with 128 processor. But the hard disk is 4 TB. Okay, 1920 into 2 GB hard disk.
So okay, so whereas if you want more hard disk, you need to go for storage optimized. Here you can find in storage optimized. Okay, you have 8 into 2 TB, and similarly, okay, 8 into 2 TB means 16 TB. Even you can have find more. Okay, so these are the storage optimized instance. You have more storage, but the RAM memory will be less. If you want more RAM, it is up to the choice. Which one that you are interested, accordingly, you need to go for. Okay, now what we have chosen, within each and every category, now you can find. If it is a memory optimized, it is large, extra large, 2 times large like. Whereas in case of the general purpose instance, you can find under general purpose instance, Good morning, we ma'am. have I'm a bit late. we have micro, okay, one CPU, 1 GB RAM. We have small, one CPU, 2 GB RAM. We have medium, 2 CPU, 4 GB. Apart from this micro, if we choose any other thing, you want to pay for that. Okay, so this is alone a free tier. Therefore, what are all the practice that we need to do? You can make use of this micro instance for our practice. That is sufficient enough. Okay. So if you are going to install a Cloudera version, in this case, what you need to do, this is the minimum requirement. Cloudera, you need this T3 launch. Minimum of 8 processor is needed. 16 GB of RAM is needed. This machine itself, if you take this machine, how to find out the cost of the machine? To find the cost of the machine, you can go EC2 colon info. With a site will give you the cost. Here it will give you the details of this along with this price. Pricing. Okay, so here. Institute colon info. We have a separate price tags. EC2 instance pricing. Now you can find the instance, pricing of the instance. So if it is Linux instance under the region, now US is, okay, these are all the price. For example, a medium instance with 8 GB of RAM, sorry, 8 microprocessor and 16 GB of RAM. The price is 0.020 per hour dollar. Okay. So this is the price calculator. Based upon that, you can find. So according to your need, you can choose this. So here, if you want instance with more, okay. So this instance, 16 microprocessor and 32 GB. For our requirement, we need this instance. Okay. Minimum of 8 microprocessor and 16 GB. Here you want to pay $0.2. Okay, per hour. So this is the instance that we are going to make use of it if we go for some distributions like Cloudera. Okay. So you can get this in the CC2 colon info. Yes, you can go with AWS Amazon.com EC2/pricing. This is the first, you go through that and you identify what is the cost behind using the instance, and laterly you can make use of it. Okay. This is our minimum requirement. Okay, if we go for without any problem. Yes. Now we have chosen micro instance. Next,
configure instance details, the number of instance that we will need to launch. One instance, okay. The instance will be launched on the default subnet. Okay, there is a concept called subnetting VPC. Here it will launch on the default VPC. VPC stands for virtual private cloud. Okay, so which is beyond the scope of our discussion. So what you need to know, number of instance. The number of instance, if you want 2 instance or if you want 3 instance, you can specify that number here. Auto storage, then as I already told, 8 GB. Add a tag. Now I can add a tag and name of the instance. I can specify the name as value as Daniel Ubuntu. Okay, so you can specify any name. Then that is the important thing. Security group. The security group specifies the rule. Okay, it is a firewall. Who need to be permitted, who need to be blocked, will be specified by the security group. You can either use existing security group or use new security group. So if I specify existing security group, the security group that it is created yesterday, that is class user 16, I can make use of it. So here you can find the security group containing SSKs, by default SSKs and HTTP. Okay. So for yesterday itself we have discussed. So what are all the ways by which you can make the security group? Now it will be review and launch. Here this is the thing now that we are planning. Choose the existing key pair. Instead of that, I am going to create a new key pair. Click on create new key pair. And I give the key pair as Daniel. Okay. So once I give the key pair, I need to click on download key pair. Click on download key pair. Amazon creates a public key and private key, and it will retain the public key there in the data center, and it will provide us the private key. Now Daniel, we can make a copy of Daniel under desktop. Okay, save. So now Daniel has been copied. Let us now we can launch the instance. The instance has been launched. View instance. The instance under the name of Daniel Ubuntu start launching. Then the status is pending. It took 30-40 seconds to move into the status running. Once it is moved into the running state, we can make able to connect with that instance. Before that, I want to give you an overview of this PEM key. Okay, now this is the key. If you click and open the key, now we can find it is a RSA. The algorithm. This is the key. If you want to break the security, you need to know all these characters. Okay, even if there is a change in any one character, you can't able to make a login. So such a powerful. Amazon uses the algorithm called RSA algorithm, RSA 256-bit algorithm. Okay, this is the key. We can make a copy of the key on the desktop itself. Okay, we already have a copy of the key on the desktop. This is save as under the desktop. We can have a key. Okay, Daniel has been saved here. Next, now if choose the instance and simply click this red button. Okay, up arrow and down arrow, it will refresh. Now our instance is here to initialize. So now when it is coming to the running state, this itself is sufficient enough. Okay, just a minute.
those instance which is not used, we can terminate. Here, Daniel Ubuntu is running. How to connect with this Daniel Ubuntu? So for that we need a .ppk key. How to generate the key? So here choose this putty gen. Here double click putty gen. Okay, there are two options. One is generate, another one is load. You want to click on the option load. Click on load. Here choose the location where you have saved the key. I have saved the key under the desktop. So by default it won't show the key. Why it won't show the key? Because the key format here in the filter, file filter, the format has been stored as star.ppk. You want to make it as, since the file is .pm, it is not listed. You want to click and make it as all files. After that, if you here go through, now you can find what is the name, Daniel. You can find a file by name daniel.pem. Okay, this is a pem file, daniel.pem. Click on this file, click on open. Okay, it asks to put teacher notice. Okay, now you want to click on save private key. Okay, you click on save private key. It will ask without a passphrase. Yes. Now you want to give the name daniel.ppk. So with an extension in the same desktop. Click on save. Now okay. So this is the way by which the key which is generated by Amazon.pem format need to be converted into ppk. Okay, then only you can make use of a tool like putty. So if not, you can use a Git. Okay, you can use a Git account. Using this Git account, Git bash, you can also connect. In that circumstances, you no need to go for this ppk key. Directly you can use pem key. I also show you the. Okay, so once this conversion has been over, we can close this, open the machine. Okay, so these machines are been terminated. These are all Docker machines. Choose Daniel Ubuntu. Now the machine is ready. Copy the address, the DNS address, right click, copy, go to putty, simply right click, paste the address, and then click on SSH, authentication, click on browse. Here under the desktop, now you can find Daniel key is present. Daniel.ppk, double click Daniel.ppk, click on open. Yes, it will ask putty security alert. You want to click on yes. Now you want to log in. The default username is Ubuntu here. You want to log in as a Ubuntu. Now it will be authenticating with your public key and everything is perfect. It got connected. This is the way by which you can make use of a key generator on your own and convert the key from the PEM format into PPK format. Yes, clear? Any doubt? Yes, Sandhya irukka? Babu, good morning. Very good morning, Raman. இல்ல டவுட் இல்ல. இந்த 10 நிமிஷம் சமர் திரும்பி பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. அதர்வைஸ் ஐ அம் ஃபைன். ஓகே. நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க. அதனால ஒண்ணும் இல்ல. மை மிஸ்டேக். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தப்பு இல்ல. நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? அதே இதுதான். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கீ எப்படி ஜெனரேட் பண்றது. இப்போ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம அமேசான் ஜெனரேட் பண்ற கீ வந்து பிஎம் கீ ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கும். பிரைவசி என்ஹான்ஸ்டு மெயில் பிஎம் அப்படின்னா இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிரைவசி என்ஹான்ஸ்டு மெயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிஎம். அமேசான் ஜெனரேட் பண்ற இந்த பிஎம் கீ. ஆனா நம்ம யூஸ் பண்ற டூல் வந்து என்ன, புட்டி டூல் யூஸ் பண்றோம் கனெக்ட் பண்றதுக்கு. புட்டி இஸ் a third party tool. அமேசானுக்கு அந்த டூலுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அப்ப அந்த புட்டிக்கு என்ன தெரியாது, அமேசான் ஜெனரேட் பண்ண கீ ஃபார்மேட் தெரியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், புட்டிக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்மேட் என்னன்னா .ppk ஃபார்மேட். அப்ப நம்ம அந்த பிஎம் கீயை இந்த ppk கீயா மாத்தணும்.
putty private key-ஆ மாத்தணும். அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற டூல் தான் putteacher. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்துட்டீங்க. putteacher எப்படி டவுன்லோட் பண்றது, எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கறது காமிச்சு. நீங்க புட்டி இல்லாம கனெக்ட் பண்ண முடியாதா? கனெக்ட் பண்ணலாம். செகண்ட் ஆப்ஷன். அதுக்கு நான் என்ன வச்சிருக்கணும்? கிட் பேஷ் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்கணும். கிட் நீங்க கிட்ட நீங்க டெவாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ இந்த இடத்துல போய் பாருங்க, நான் கிட் பேஷ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். I have a git bash. ஓகே, ஓபன் திஸ் git bash. நம்ம ஒரு விண்டோஸ்ல ஒரு லினக்ஸ் சிமுலேட்டர் இது. நம்ம டாலர் ப்ராம்ப்ட் வந்துருக்கா? இங்க இருந்து நம்ம மிஷின் கூட கனெக்ட் பண்ண முடியும். அப்ப how I can make a connection. இந்த மாதிரி ஒரு git bash தான் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன தேவையில்லை, PPK key தேவையில்லை, டைரக்டா நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் how to connect. So choose a Daniel Ubuntu the machine, click on connect. Option மேல இருக்கு, click on connect. So it will give you how to connect. This is the command using SSH. So SSH Daniel PM Ubuntuங்கிறது யூசர் நேம், அப்படிங்கிறது அந்த மிஷினோட IP அட்ரஸ். ரைட் கிளிக், காப்பி, கோ டு கிட் பேஷ். இந்த இடத்துல கிட் பேஷ்ல போயிட்டு, ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த கீ இருக்கிற இடம் நமக்கு வேணும். இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா இட் ஓன்ட் கனெக்ட். பேஸ்ட், என்டர். என்ன சொல்லுது? daniel.pm key is not accessible, no such file. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா I want to move to the location where I can find this Daniel. நம்ம இந்த இடத்துல நான் present working directory போட்டேன்னா c:users ராமன்ல இருக்கு. இங்க போயிட்டு நான் என்ன பண்ணணும்? டெஸ்க்டாப். டெஸ்க்டாப்ல தான் நம்ம வச்சிருக்கோம். டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா present working directory desktop. இங்க ls Daniel star அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நம்ம டேனியலோட கீ இங்க இருக்கு. இங்கதான் நம்ம வச்சிருக்கோம். daniel.pem, daniel.ppk ரெண்டு கீயும் இருக்கு. ஸோ அப்போ நம்ம இந்த லொகேஷனுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல திரும்ப அந்த கமாண்டை கொடுத்தோம்னா தட் கமாண்ட் வில் ஒர்க். ஓகே, த சேம் கமாண்ட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ கொடுத்த அந்த கமாண்டை ரிப்பீட் பண்ண போறோம். ssh-i இது நம்மளோட கீ .pm. இங்க பாருங்க, I am not giving a ppk. So this is the user name of the machine. This is the public IP address of the machine. Even enter கொடுத்தீங்கன்னா it will connect. Yes அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா it will connect. Yes, connect ஆயிடுச்சா? Yes sir. The way your present working directory பார்த்தீங்கன்னா home இருக்கும். இப்போ ஒரு ஃபைல், இங்க ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணணும். H Daniel Babu ls கொடுக்குறேன். Now you have these two files. இது நம்ம இங்க போய் பார்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே புட்டி மூலியமா கனெக்ட் பண்ணிருக்கோமா? புட்டி மூலியமா கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். இங்க போய் நீங்க present working directory home ubuntu ls கொடுத்தீங்கன்னா you can find Babu and Daniel. Is clear? These are all the various ways by which you can connect with your machine, either by using a ppk key which you are generated, else you can make use of the key generated by Amazon PM. இரண்டுமே ஒரே இதுதான். புரிஞ்சுச்சு ராமன். தேங்க்ஸ். ஓகே, தேங்க் யூ. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஸ்டோரேஜஸ் பத்தி பார்ப்போம். ஸோ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ், இன்னைக்கு இந்த ஸ்டோரேஜ் பார்த்துட்டு நாளைக்கு இந்த ஸ்டோரேஜோட ப்ராக்டிக்கல் நாளைக்கு கற்றுக்குவோம். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஹஸ் பீன் கன்சர்ன் Amazon storage, there are three types of storage. One is block storage. Second one is object storage. Third one is file system storage. Just 2 minutes ஒரே ஒரு தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு வந்துறேன். மேல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல போய். என்ன டேனியல், கிளாஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா போயிடுச்சா? கொஞ்சோண்டு தூக்கிட்டேன். உங்க போன் அடிச்சேன் நானு, ரீச் ஆகல. என்னாச்சு? ஒய்ஃப் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு ஒரு 12 o'clock தான் வந்தேன் நான். அதுல கொஞ்சம் 5 மணிக்கு அதான் வச்சு எழுந்துச்சிட்டேன் நான். திருப்பி கொஞ்சம் அப்படியே படுத்தேன். சின்ன நான் போயிட்டேன். சரி விடுங்க, இந்த வயசுல இப்பெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்படணும்னு இருக்கு. ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க, நம்ம பேசுறது ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு.
ஆமா தானே? கரெக்ட் தான். ஆமா, முரளி வந்து கஷ்டப்படாம போட்டுருக்காங்க நைட்ல கட்ட போறாங்க. இப்போ ஒரு முன்னால வேலையோட படிக்கிறது வந்து எப்படின்னு தெரியுது. இந்த மாதிரி தனியா ஒரு டைம் டெடிகேட் பண்ணி நம்ம உட்காந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும்னா எவ்வளவு கஷ்டம்ன்றது இப்பதான் தெரியுது. படிக்கும்போது கூட தெரியல. அது வேற, இது வேற. வழி இல்ல. இஸ் எனி ஆப்ஷன்? நோ ஆப்ஷன். அதான் சொல்றேன். ஆமா, இந்த காலத்தின் கட்டாயம் வழி இல்ல. நம்ம ஒரு வேலை பண்ணலாம் டேனியல், பேசாம டெய்லி காலையில ராமன் கிளாஸ் இல்லாதப்ப நம்ம 3 பேர் சேர்ந்து உட்காந்து சேட்ல உட்காந்து ஒர்க் பண்ணலாம். பேசாம நான் சொன்னேனே முரளி கிட்ட ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நான் சொன்னேன். நானு இந்த டைம் வந்து டெடிகேட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, கரெக்டா இருக்கும். ஓகே, ராமன் கிளாஸ் முடிச்சு நம்ம பேசலாம். டெய்லி உட்கார பேசலாம். Okay, so in terms of storage, with respect to Amazon, there are 3 types of storage. One is block storage, second one is object storage, and third one is file system storage. In terms of block storage, there are 2 storage. One is instant store. Another one is elastic block store. Here we call it as EBS, elastic block store. Here this we call it as IS, instant store. Object storage, once again there are 2 types. One is S3. This is very, very important. This is what we are interested, S3 and EBS. Another one, Glacier. S3 stands for Amazon Simple Storage Service. Amazon Simple Storage Service. Glacier is the archival storage. And we have another storage called EFS, Elastic File Store. So these are all the basic 5 types of storages that we can make use of it in Amazon. What are all the differences that you need to use? So first, instant store. Given the difference between this block store and object store. Object store purpose it is used for storing all multimedia objects. It is used for storing all multimedia objects. Like it is used for storing image. It is used for storing audio. It is used for storing videos. இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர். கிளேசியர்ங்கிறது நார்மலா நம்ம பேக்கப்காக யூஸ் பண்றது. ஸோ நீங்க ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பேக்கப் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு யூஸ். பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஃபரன்ஸும் ஐ வில் லெட் யூ நோ. இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் அண்ட் இபிஎஸ் அப்படிங்கிறது உங்களோட ரூட் வால்யூம்ல யூஸ் பண்ணணும். ரூட் வால்யூம் உங்களோட ஓஎஸ் இருக்கிற இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம instant store, elastic store, and also you can also store some text data. நம்ம text data store பண்ணனும், images இல்லாம text, இப்போ audio video எல்லாம் இல்லாம பண்ணனும்னா you can make use of this instant store or EBS. What is the difference first between a block storage and an object storage? இப்போ if you have a block storage அப்படின்னா what you need to do, and the storage நான் read or write பண்ணனும்னா கண்டிப்பாக I need to associate with the instance. It may be a instant store or it may be a EBS. கண்டிப்பாக இத என்ன பண்ணிருக்கணும், ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஓட நீங்க அசோசியேட் பண்ணிருந்தா மட்டும்தான் இதுல போய் நீங்க read or write நீங்க பண்ண முடியும். Please make a note. The block storage and object storage both used for storing the text data, and if you want to perform in a read or write,
it is mandatory that you need to associate it with an instance. Okay, any instance that you need to associate. If it is not associated with the instance, you couldn't read or write. Whereas object storage, on the other hand, it is not mandatory that you need to associate either the S3 or Glacier with the instance. You can directly access, the end user can directly access the content of the object storage, or if it is associated with the instance, through instance he can access. Both the thing is possible. That is the primary difference between a block storage and object storage. Please make a note. These are all interview questions. நீங்க ஒரு S3லயோ கிளேசியர்லயோ வச்சீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரோட அசோசியேட் பண்ணணும்னு தேவையே இல்லை. டைரக்டா நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் கிளவுட் அக்கௌண்டே உங்களுக்கு தேவையில்லை. பிளாக் ஸ்டோரேஜ்னா அது தேவைப்படும். சரியா? இதுல ஒரு பேசிக்கா எனக்கு ஒரு क्वेश्चन, அசோசியேட் ஆகாம எப்படி ஸ்டோரேஜ் மட்டும் வச்சுட்டு அதுல எப்படி நம்ம டேட்டா ஆக்சஸ் பண்றது? எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு S3 நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த S3ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை நீங்க அப்லோட் பண்றீங்கன்னா ஒரு URL கிரியேட் ஆகும். ஒரு URL. இந்த URL நீங்க browserல ஓபன் பண்ணீங்கன்னா it will take you to the particular object. எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு பிராக்டிகலா காமிப்பேன். இதை யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த URL ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு அந்த URL ஷேர் பண்ணினா போறோம். அவங்க என்ன பண்ணா போதும், அவங்க அவங்களோட டெஸ்க்டாப்லயோ லேப்டாப்லயோ மொபைல்லயோ அந்த URL ஓபன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். கூகுள் டிரைவ் மாதிரி. ஆமா, டிரைவ் மாதிரி. பட் அதோட நிறைய பண்ண முடியும். நிறைய அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம இதுல பண்ண முடியும். வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வச்சுக்கலாம், அதை ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப் சர்வரா வச்சுக்கலாம். கிராஸ் உள்ளர வரும்போது நான் சொல்றேன், கிராஸ் ரீஜன் ரெப்ளிகா பண்ணலாம், ஃபாஸ்டா ரிட்ரீவ் பண்ணலாம், யார் யார் அதை அக்சஸ் பண்ணலாங்கிறத நம்ம ஸ்கிரிப்ட் மூலியமா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். பக்கெட் ஸ்கிரிப்டிங் சொல்லுவோம். இதெல்லாம் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ். கூகுள் டிரைவ்ல நீங்க ஷேர் பண்ணா அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதை தாண்டி இது பண்ணணும். இதுல அதை போக நிறைய பண்ண முடியும். Okay, so what is the difference between instance store and EBS? What is the difference between S3 and Glacier அப்படின்னு பார்க்க போறோம். இன்னொன்று ஃபைல் சிஸ்டம்னா EFS, எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம். நார்மலா ஒரு ஃபைல் சர்வர் மாதிரி அது ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, இப்போ நீங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் வச்சிருக்கீங்க, EBS வச்சிருக்கீங்கன்னா இட் கேன் பி அசோசியேட்டட் வித் ஒன்லி ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ். நீங்க மோர் தென் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஷேர் பண்ண முடியாது. இப்போ உங்களோட ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் மோர் தென் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் அதை ஷேர் பண்ணணும், அந்த டேட்டாவை மோர் தென் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஷேர் பண்ணணும்னா you need to go for EFS, elastic file. So here multiple instance can able to access the data stored in the EFS. Okay, that is the use case where you can go for EFS. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எங்க பிளாக் ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணணும், எங்க ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணணும், எங்க ஃபைல் சிஸ்டம் ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணணும். You know now all the three without any problem. Okay, so now we discuss on this instance store versus elastic block store. இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோருக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு கீவேர்டை வச்சு நம்ம சொல்லுவோம் டேட்டா பெர்சிஸ்டன்ஸ். What is data persistence? Which is nothing but the lifetime of your data. ஒரு டேட்டாவோட லைஃப் டைம் வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இப்போ நீங்க இது உங்களோட மிஷின். ஓகே, ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ஸ், ஒரு Ubuntu கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இதுல நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. IS இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் பேஸ்ட் ஹார்ட் டிஸ்க் வச்சிருந்தீங்கன்னா, இப்போ if you terminate this instance, automatically the data also will be terminated. The lifetime of the data is directly associated with the lifetime of the instance where it is attached. So here the data will be there until the instance is running. If the instance is terminated, data also terminated. இப்போ நீங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோர்ல you have a elastic block store. இங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸோட அசோசியேட் பண்ணிருக்கீங்க.
இந்த இன்ஸ்டன்ஸை நீங்க டெர்மினேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த டிஸ்க் டெர்மினேட் ஆகாது, தனியா இருக்கும். லேட்டரா என்ன பண்ணிக்கலாம், இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் கூட நீங்க அசோசியேட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு பென் டிரைவ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நீங்க இபிஎஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பென் டிரைவ் மாதிரி, இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் அப்படிங்கிறது உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ரேம் மெமரி மாதிரி. கம்ப்யூட்டர் கரண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் தான் ரேம்ல இருக்க கண்டென்ட் இருக்கும். கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா ரேம்ல இருக்கிறது உலக்கையில் அழிஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி தான் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர். இது ரெண்டுக்கு தான். அப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர்ல டேட்டா வச்சீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் டெலீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டேட்டா டெலீட் ஆகும். வேற சிபிஎஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்காது. ஓகே, that is the difference. S3க்கும் கிளேசியருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஸோ இப்போ S3க்கும் இப்போ நீங்க அதுலேயே இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோருக்கும் ஒரு பிசிக்கலா நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, அதுக்கு மேலே சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன். ஓகே, இப்போ S3 அப்படின்னா சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீசஸ். இப்போ S3ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒரு பக்கெட் அப்படின்னு ஒரு கிரியேட் பண்ணுவோம். இந்த பக்கெட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த பக்கெட்டுக்குள்ளாரதான் நம்மளோட டேட்டா ஃபைல் எல்லாம் போடுவோம். பக்கெட்டுங்கிறது நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இருக்க டைரக்டரி மாதிரி இமேஜின் பண்ணிப்போம். அதே மாதிரி கிளேசியர்ல நம்ம கிரியேட் பண்றதுக்கு பேர் வால்ட். வால்ட் அப்படின்னு ஒரு கிரியேட் பண்ணி அந்த வால்ட்டுக்குள்ளதான் எல்லா ஃபைலையும் வச்சுக்கணும். ஓகே, பக்கெட் அப்படிங்கிறது இஸ் அசோசியேட்டட் வித் S3, வால்ட் அப்படிங்கிறது இஸ் அசோசியேட்டட் வித் கிளேசியர். அதை முதல்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுமே என்னன்னா ஒரு கண்டெய்னர். Both are container, which is nothing but in terms of OS terminology, it is a directory where you can store file. So if you upload a file into the bucket, what happens? A URL will be created. So whom that, இப்போ உங்க வீட்டுல ஒரு கல்யாணம் நடந்திருக்கு, நேற்று வந்து ஒரு கல்யாணம் நடந்துச்சு, ஒரு 5 மணி நேரம் வீடியோ எடுத்துருக்கீங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஒரு 50 பேர் அக்ராஸ் இந்தியா இருக்காங்க, ஃபாரின்ல இருக்காங்க, யூஎஸ்ல, ஜெர்மன்ல, யூகேல, ஜப்பான்ல. அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் அந்த வீடியோ அனுப்பணும்னா 50 வீடியோ காப்பி போட்டு 50 பேருக்கு கொரியர் அனுப்புனா எவ்வளவு செலவாகும்? இட் இஸ் டைம் கன்சூமிங் அண்ட் ஆல்சோ காஸ்ட் கன்சூமிங். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஒரு அமேசான்ல ஒரு S3 ஸ்டோரேஜ் கிரியேட் பண்ணி உங்க வீடியோவை வந்து அங்கே அப்லோட் பண்ணிட வேண்டியது. அப்லோட் பண்ணோன்னா அந்த வீடியோவுக்கு ஒரு யூஆர்எல் கிடைக்கும். அந்த யூஆர்எல்ல யாருக்கெல்லாம் நீங்க ஷேர் பண்ணணுமோ பண்ணிட்டா அவங்க அவங்களோட மிஷின்ல இருந்து அதை பார்த்துக்கலாம். தே ஈவன் டோன்ட் நீட் அ கிளவுட் அக்கௌண்ட். So this is the way by which we can make use of it. So S3க்கும் கிளேசியருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, S3 அப்படி காஸ்ட் தான். நீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ், 2 factors which decide. One is cost, another one is performance. Performance-na read and write speed, retrieval speed, data retrieval speed. S3 Glacier அப்படிங்கிறது is made up of commodity hardware. Commodity means low cost hardware. இப்போ நீங்க ஒரு S3ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர் பண்றீங்க. ஸ்டோர் பண்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் 10 ரூபாய் ஆகும். அதே கிளேசியர்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்கு 1 ரூபாய் தான் ஆகும். காரணம் என்னன்னா it is made up of low cost storage. இப்போ இதனோட காஸ்ட் கம்மியா இருக்கிறதுனால அதனோட ரீட் ரைட் வந்து வெரி ஸ்லோவா இருக்கும். ஓகேங்களா, நீங்க ஒரு S3ல நீங்க இமிடியேட்டா டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம், ரீடோ ரைட்டோ பண்ணி இமிடியேட்டா பண்ணிக்கலாம். அதே கிளேசியர்ல பண்ணணும்னா மினிமம் 2 hours ஆகும். சின்ன ஃபைலா இருந்தாலும் ரெட்ரீவ் பண்றதுக்கு, அப்லோட் பண்றதுக்கோ டவுன்லோட் பண்றதுக்கோ மினிமம் 2 hours டு மேக்ஸிமம் 4 hours வரைக்கும் வரும். இப்போ உங்களோட அப்ளிகேஷன் இஃப் இட் கேன் வித்ஸ்டாண்ட் திஸ் மச் ஆஃப் டிலே அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஹெல்த் கேர்ல பேஷண்ட்ஸோட ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்டரி, அவங்களோட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ், அவங்களுடைய இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம், எக்ஸ்ரேஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம உடனே எடுத்து பார்க்கணும்னு தேவையில்லை. ஒரு பேஷண்ட் வராருன்னா காலையில அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குவாரு, சாயந்தரம் வருவாரு, வரக்குள்ளரே அவரோட டேட்டா, ப்ரீவியஸ் டேட்டாவெல்லாம் நம்ம ரெட்ரீவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ். அதே மாதிரி வீடெல்லாம் கட்டுறோம் கார்பரேஷன்ல, நீங்க அவங்களோட பிளான் எல்லாம், பழைய பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரைமரி ஸ்டோரேஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணாம இந்த மாதிரி கிளேசியர்ல வச்சுப்பாங்க. ஏன்னா காஸ்ட் கம்மி, வெரி வெரி காஸ்ட், லெஸ் காஸ்ட். இப்போ உங்களுக்கு ரெட்ரீவல் உடனே வேணும் அப்படின்னா நம்ம கிளேசியர்ல வைக்க முடியாது. உடனே ரெட்ரீவல் வேணும் அப்படின்னா வேர் வி கேன் கோ ஃபார், வி நீட் டு கோ ஃபார் S3. ஸோ அதுதான் கிளேசியருக்கும் S3க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். உங்களுக்கு ரியல் டைமா டேட்டாவை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா S3 போங்க. உங்களோட டேட்டா பேக்கப் வச்சுக்கிறதும் காஸ்ட் கம்மி அப்படின்னா கிளேசியர் போகும். So these are all the differences between S3 and Glacier. Okay, now you know the
block storage, object storage and file system storage. மூணு டீடைல் உங்களுக்கு இருக்கு. இப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் பிளாக் ஸ்டோருக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தோம், டேட்டா பெர்சிஸ்டன்ஸ். அப்போ எங்க இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் யூஸ் பண்ணுவோம், எங்க பிளாக் ஸ்டோர் யூஸ் பண்ணுவோம்னா, ஸோ இதுதான் இந்த இடம் தான். இப்போ இதுதான் உங்களுடைய பிசிக்கல் சர்வர். உங்களுடைய பிசிக்கல் சர்வருக்கு மேல நம்ம ஒரு விர்ச்சுவலைசேஷன் சாஃப்ட்வேர் போட்டிருப்பாங்க. இங்கே அவங்க போட்டிருக்கிறது சிட்ரிக்ஸ், அமேசான் யூசர் சிட்ரிக்ஸ். அதுக்கு மேல உங்களுடைய அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம், அஸ் அ விஎம்ஆ கிரியேட் பண்ணுவோம். அததான் உங்களுடைய இன்ஸ்டன்ஸ். இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற உபுண்டு இங்க. இப்போ அந்த பிசிக்கல் சர்வருக்கு என்ன இருக்கும், சிபியூ இருக்கும், RAM இருக்கும், ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு தேவையான, இப்போ இமேஜின் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஒரு 100 ஜிபின்னு வச்சுப்போம், இல்லை இமேஜின் 1000 ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க். இப்போ உங்களுக்கு தேவையான விஎம் ஒரு 100 ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் தேவை. இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு தேவையான சிபியூ ராம்லாம் எங்கேருந்து எடுத்துக்கிறோம், இந்த மிஷின்ல இருந்து. எந்த பிசிக்கல் சர்வர்லயோ அந்த பிசிக்கல் சர்வர்ல இருக்கிற ரிசோர்ஸ் தான் அதை எடுத்துக்கும். உங்களுக்கு விர்ச்சுவலைசேஷன் ஏற்கனவே நடத்திருக்கேன் தெரியும். இப்போ இதனுடைய ஹார்ட் டிஸ்க் 100 ஜிபி ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்கை வந்து இதனுடைய பிசிக்கல் சர்வர்ல இருந்து அதை எடுத்துக்கிடுச்சு அப்படின்னா அது பேரு தான் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர். அது இல்லாம தனியா ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ், ஒரு நேஷ் பாக்ஸோ ஒரு சாண்ட் பாக்ஸோ. நேஷ் அப்படின்னா நெட்வொர்க் அட்டாச்டு ஸ்டோரேஜ், ஸ்டான் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் ஏரியா நெட்வொர்க். ரெண்டும் ஒரே பர்பஸ் தான், ஸ்டோரேஜ் ஏரியா. நீங்க ஸ்டான் டீம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது எப்படி இருக்கும்னா வெறுமன ஹார்ட் டிஸ்கா இருக்கும். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சார்? வாக்கலைன்னா இப்படிதான் இருக்கும், இஎம்சி சாண்ட் பாக்ஸ். அதுலதான் நம்ம ஒர்க் பண்றோம். ஓ அப்போ தேவையில்லை, எனக்கு தெரியாது இல்லையா? இல்ல anyway thanks for remembering. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் வச்சுட்டு இங்க நீங்க ஒரு லன் கிரியேட் பண்ணிட்டு, நான் ஸ்டோரேஜ் வந்து 2009 சர்டிஃபைட், இஎம்சியோட சர்டிஃபைடு தான் ஸ்டோரேஜ் அசோசியேட், அதனால அது தெரியும். ஒரு லன் கிரியேட் பண்ணிட்டு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு 100 ஜிபி கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த விஎம்க்கு தேவையானதை இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்ல நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா அது பேரு இபிஎஸ், எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோர். தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ். இப்போ உங்களோட பிசிக்கல் சர்வர்ல இருக்க ஹார்ட் டிஸ்கே யூஸ் பண்ணோம்னா இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர். நீங்க ஒரு தனியா ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்ல ஒரு லன் தேவையான லன் கிரியேட் பண்ணி அதை மேப் பண்ணோம்னா இபிஎஸ். இப்போ சொல்லுங்க, எது ஃபாஸ்டா இருக்கும்? இபிஎஸ்ல வச்சிருக்கிறது ஃபாஸ்டா இருக்குமா, ஐஎஸ்ல வச்சிருக்கிறது ஃபாஸ்டா இருக்குமானா இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர். ஒய்ஸ் பிகாஸ் நம்மளோட விர்ச்சுவல் மிஷினும் நம்மளோட ஸ்டோரேஜும் ஒரே பிசிக்கல் சர்வர்ல இருக்கிறதுனால ரீட் ரைட் ஃபாஸ்டா இருக்கும். இதனால நீங்க சில இதுல ஓஎஸ் மட்டும் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும், சில டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண தேவையில்லை, ஓஎஸ் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணணும், எனக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபாஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் வச்சுக்கலாம். இல்ல எனக்கு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, லேட்டரா என்னோட மிஷின் டெர்மினேட் பண்ணுவேன் ஆனா எனக்கு டேட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இபிஎஸ் வச்சுக்கலாம். These are all the physical hardware wise differentiation between instance store and EBS. ஏன் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன்னா இது எல்லாமே இன்டர்வியூல கேட்கக்கூடிய கேள்விகள். ஓகே, இங்கேயும் காஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்ல ராமன், ஐஎஸ்க்கும் இபிஎஸ்க்கும் காஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? இல்ல அதெல்லாம் ரொம்பலாம் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது சார். மோர் ஆர் லெஸ் நியர் பை அதர் சேமா தான் இருக்கும். டிராபேக் வந்து இதுதான். டிராபேக் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபாஸ்டா இருக்கணும்னா ஐஎஸ் போங்க. உங்களுக்கு டேட்டா வந்து ஆனா இன்ஸ்டன்ஸ் அழிஞ்சோன்னா டேட்டா போயிடும், அவ்வளவுதான். ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ்லாம் இருக்காது காஸ்ட். நம்ம ரொம்ப மினிமமா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். நீங்க நிறைய டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து இபிஎஸ்ல வச்சுக்க மாட்டீங்க, S3ல தான் அப்படி. என்ன ஸ்பீட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நம்ம எடுத்துக்கும்? ஓகே, நம்ம இதுதான் ஒரு எது சார், என்ன ஸ்பீட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு எடுத்துக்கும்? ரீட் ரைட். அதான் could tell me in microseconds or milliseconds something அந்த மாதிரி. அவ்வளவுதான், மில்லி செகண்ட்ஸ் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்ல தான் இருக்கும், ரொம்ப கம்மி தான். பட் அதே வந்து உங்களுக்கு ரியல் டைம்ல நிறைய டேட்டானா இட் மேக் a huge difference. ஏன்னா டேனியல் ரெக்டிஃபை இஃப் ஐ அம் ராங், இந்த மாதிரி செட்டப் தான் நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணோம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் வெர்ச்சுவல் மிஷின்ல வந்து ஓஎஸ்க்காக இதை எடுத்துப்பான், லன்னுக்காக இதை எடுத்துப்பான். சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டேட்டா நம்ம டேட்டா பேஸ் காணாம போயிட்டு இருக்கோம், பார்த்தா லன்னு மிஸ்ஸிங் மானுங்க அவனுங்க. ஞாபகம் இருக்கா டேனியல்?
ஆமா ஆமா. தேங்க்ஸ் ரமன், தேங்க்ஸ் ஃபார் ரிமெம்பரிங். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம நாளைக்கு இந்த ப்ராக்டிகல்ஸா நம்ம எப்படி ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் எப்படி கிரியேட் பண்றது, ஒரு இபிஎஸ் எப்படி, நம்மளோட இன்டென்ஷன் வந்து இபிஎஸும் S3யும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிப்போம். S3 எப்படி கிரியேட் பண்றதுங்கிறத நம்ம ஃப்ரைடே செஷன்ல வி கேன் டூ இட். அண்ட் தென் சாட்டர்டேல நம்ம ஒன்ஸ் இந்த ஃப்ரைடேல இதை முடிச்சிருவேன், S3 இதெல்லாம் முடிச்சிருவேன். இதெல்லாம் சப்போஸ் S3 கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னா சாட்டர்டே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு சாட்டர்டேல நம்மளோட ஸ்பார்க் கிளஸ்டர், நம்ம ஸ்பார்க் பார்த்துருக்கோம், ஹவு டு இன்ஸ்டால் a ஸ்பார்க் கிளஸ்டர் யூசிங் திஸ் கிளவுட் அப்படிங்கிறத பார்த்து. ஓகே, அதுக்கப்புறம் மேப் ரெடியூஸ் வந்துடும். எண்டில் வந்து கிளவுடரா எப்படி ஒரு எல்லாத்தையும் இப்போ பார்த்து எல்லாத்தையும் கிளவுடரா மூலியமா எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு வந்து இன்னைக்கு நடத்தினதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. கிளியர்? ஓகே. நம்ம இதோட ப்ராக்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். ப்ராக்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் மோர் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். யூ ஹேவ் மோர் ஐடியா. ஓகே, நேற்று அனுப்புனது கிடைச்சிருச்சா? உங்களுக்கு வீடியோ கிடைச்சிருச்சா? கிடைச்சிருச்சுங்க. கிடைச்சிடும். இப்போ நீ